Assalamu alaikum, dear students. Today class 7th, subject social science and political life. تو اس میں ہمیں جو ٹاپک ہیں چیپٹر گروئنگ اپ ایز بوائے اینڈ گرلس. تو میں نے اس کے بارے میں آپ کو پڑھا دیا سائمن اس آئی لینڈ کے بارے میں. وہاں پر بچے سکول نہیں جاتے ہیں، وہ وہاں پر گھر کا کام کرتے ہیں یا اپنے سبلنگ چھوٹے بچوں کا خیال رکھتے ہیں یا وہاں پر باقی لوگوں کے ساتھ وہ سیکھتے ہیں کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کیسے کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ تقریباً 14 ایج تک پہنچ جاتے ہیں تو لڑکیوں کو بھی وہاں پر آزادی ہوتی ہیں، لڑکوں کے ساتھ وہاں فشنگ کرنے کے لیے اور وہاں جاتے ہیں اپنے کھیت کھلیانوں میں یا اپنے کام کرتے ہیں وہاں پر. تو ہم نے وہاں پر یہ دیکھ لیا کہ 14 ایج کے بعد وہاں پر ایک جیسی صورتحال ہو جاتا ہے. اب ہم یہاں پر انڈیا کی بات کریں گے اور ہمارے یہاں پر جو انڈیا میں ہیں تو ہمارا ٹاپک جو آج کل ہے مدھیہ پردیش کی ریاست کے بارے میں. تو ہمارا یہ ٹاپک ہے گروئنگ اپ میل ان مدھیہ پردیش. In the 1960s. تو یہاں پر ہماری بک پہ یہ دیا گیا ہے. تو ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں گے کہ بک ہماری کیا بولتی ہے اس کے بارے میں. The following is adapted for an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in 1960s. From class 6th onwards, boys and girls went to separate schools. The girls' schools was designed very differently from the boys' school. They had a central courtyard where they played in the total seclusion and safety from the outside world. The boys' school had no such courtyard, and our playground was just a big space attached to the school. Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of school girls crowded in the narrow streets. As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used streets as a place to stand around, idling, to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked. اب یہاں پر یہ ایک نظارہ ہم نے دیکھ لیا کہ مدھیہ پردیش کی سوسائٹی میں 1960s میں یعنی اسکولوں کی جو بلڈنگز ہوتی تھی وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی تھی بوائز کی بلڈنگ سے. یعنی اسکول کے پلے گراؤنڈ کے ارد گرد چاروں طرف یعنی بلڈنگ کی بلڈنگ ہوتی تھی اور بیچ میں ایک پلے گراؤنڈ ہوتا تھا جہاں پر گرلز کھیلتی تھی. اور اس کے یعنی برعکس جو بوائز اسکول تھے ان کا پلے گراؤنڈ واسٹ ہوتا تھا، ان کا کوئی کورٹ یارڈ نہیں ہوتا ہے، ان کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ کھلی ہوا کرتی تھی. اور پھر جب گرلز گھر نکلتی تھی ان کے راستوں میں ہم نے دیکھے یہاں پر کتاب ہماری جو یعنی لکھا اس میں کہ وہاں پر لڑکے ہوتے تھے راستوں میں وغیرہ، تو کبھی
मोटरसाइकिलों पर, कभी और बाइसिकल पर, कभी वो और कोई काम करते हुए, तो लड़कियां ग्रुपों में चलती थी ताकि वो अपने आप को सेफ्टी में रख सकें, ताकि उनको कोई डर ना हो, कोई परेशानी ना हो। इस तरीके से हमने यहां पर देखा कि जो वहां की सोसाइटी थी साइमन आइलैंड की और यहां पर मध्य प्रदेश की कितनी डिफरेंस है। आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल्स अबव, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experience. If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from ours. तो जब हम बुजुर्गों के बारे में सुनते हैं या उनकी बातें हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि उनकी जिंदगियां थोड़ी सी डिफरेंट थी हमारी जिंदगियों से, क्योंकि वो अलग तरीके से उनका रहन सहन था, उठना बैठना था। We also realize that societies make clear distinction between boys and girls. This begins from a very young age. We are, for example, giving different toys to play with. Boys are usually given cars to play with, the girls and girls dolls. Both toys can be a lot of fun to play with. Why are girls then given dolls and boys cars? Toys became a, अब यहां पर टॉय से ही शुरू हो जाता है ये कि फन वहां से ही शुरू होता है। Toys became a fun to play with. Why are girls then given dolls and boys cars? Toys became a very way of telling children that they will have different features when they become men and women. If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things: how girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys need to be tough. All these are ways of telling children that they have specific role to play when they grow up to be men and women. Later in life, this affects the subjects we can study or the careers we can choose. In most societies, including our own, the roles men and women play or the work they do are not valued equally. Men and women do not have the same status. Let us look at how these differences exist in us. Look at how the difference exists in the work done by men and women. तो हमने ये जो देख लिया यहाँ पर, यानी डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट तरीके से, यानी अब हम जब बच्चों को, अगर हम इन बच्चों को देख लेंगे इस पिक्चर में, तो ऊपर से देख लो कि बॉयज को कैसे ड्रेस किया जाता है, गर्ल्स को कैसे ड्रेस किया जाता है, और फिर बॉयज को, लड़कियों को सिखाया जाता है कि सॉफ्ट तरीके से चलो, यानी साधारण तरीके से चलो, और बॉयज इसी तरीके से। तो फिर हम यहां पर देख लो, यानी सोसाइटी के डिफरेंट काम, लड़कों के अलग, लड़कियों के अलग। तो इस तरीके से हम ये जान पाते हैं कि हम बचपन से ही, शुरू से ही इनको सिखाते हैं कि लड़कियों को कैसे चलना है और लड़कों को कैसे चलना है। तो जब हम इस तस्वीर को, अपनी बुक की इस तस्वीर को देखेंगे तो हमें इससे पता चलता है कि हमें कैसी जिंदगी शुरू से ही यानी कही जाती है कि आपको ऐसी किस्म की जिंदगी गुजारनी है। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।